Namaste. Welcome to the section. Myself, Girish S, working as a lecturer in the Department of Electrical and Electronics Engineering at Government Polytechnic, Kushalnagar. Today I am taking to discuss the subject switchgear and protection for 5th semester. So in this switchgear and protection, the second unit is fuse and circuit breaker. In the fuse and circuit breaker, the one of the important session, working of circuit breaker by trip mechanism, and also classification of circuit breaker. Before I will explain the working of circuit breaker, firstly we know the meaning of circuit breaker, how the circuit breaker is work. So this is the important thing. So initially, the circuit breaker, we know the circuit breaker is an equipment or a device which can use it to make and break the circuit or open and close the circuit under all conditions like no load, full load, and fault conditions. The circuit breaker is so designed that it can be operated either manually under normal conditions and automatically under fault conditions. The circuit breaker sketch is shown in the figure. Here, it consisting of a relay used with a circuit breaker as shown in the figure. It consisting of mainly the two contacts. One is fixed contact, another one is movable contact. These contacts are enclosed in a strong metallic tank provided with a immersed oil. Usually the oil is a transformer oil because the transformer oil having a good insulating property and high thermal conductivity and also high dielectric strength. Next, the important topic, working of circuit breaker by trip circuit mechanism. We know the circuit breaker is a device which can use it to make and break the circuit under two important operation of conditions. One is under normal operating condition and another is under short circuit conditions. The first condition under normal operating conditions. Usually the contacts in the circuit breaker remains closed under normal operating conditions. So here the circuit breaker carries the full load current continuously. In these conditions, the EMF induced in the secondary of the CT is insufficient to operate the trip circuit of the circuit breaker, but the contacts can be operated by manually or
remote control. So the second one is the fault conditions. So in these fault conditions, when a fault occurs in a circuit, in a system, a large current flows in the circuit breaker, in the primary of the CT, which increases the voltage induced across the secondary of the CT. This energizes the trip coil of the circuit breaker, and the moving contacts are pulled down. Thus, the opening of the contacts, this results the circuit breaker isolate the fault section from the bus bar or the circuit. As a result, it is noted that the relay performs the function of the detection of the fault, whereas the circuit breaker performs the interruption in the circuit. So this is the concepts of working of circuit breaker by trip mechanism circuits. So next important classification of circuit breakers. The circuit breakers are classified many ways in the system. So the classification of circuit breaker is based on the medium used for arc extension. So media used for arc extension. So under these conditions, the circuit breakers are classified as follows. The first one is oil circuit breaker. The second one is air blast circuit breaker, and third one is sulfur hexafluoride circuit breaker, that is SF6 circuit breaker, and the last important type of circuit breaker is vacuum circuit breaker. The first one is oil circuit breaker. So the insulating oil, that is transformer oil, is used for arc extension for this type of circuit breaker. And second one is air blast circuit breakers. So here the high pressure air blast is used again for arc extension. So third one is sulfur hexafluoride circuit breaker. So in this, the SF6 gas is used for arc extension, and last one is vacuum circuit breaker. So in this vacuum circuit breaker, the arc extension is used as a vacuum. So consider all these classifications of the circuit breaker. So the main basis of the media used for arc extension is the classification factors. Next, again, the first type of oil circuit breaker will be further classified into number of types. So first one is bulk oil circuit breaker. So bulk means large quantity, the more large amount of quantity of oil. So in the bulk oil circuit breaker, the quantity of a large amount of transformer oil is used for arc extension. And this type of the oil circuit breaker performs two important purposes. The first one, the oil is used in this type of circuit breaker is for arc extension. The second one is an important purpose for this type of circuit breaker is used as an oil is insulate the current conducting part from one another. Insulate the current conducting part from the one another. Again, the bulk oil circuit breaker may be further classified into plain brake oil circuit breaker, and second one is arc control circuit breaker. Plain oil circuit breaker and arc control circuit breaker.
So the second type of oil circuit breaker is called low oil circuit breaker. So here the minimum amount of transformer oil is used as a medium for arc extension. So this type of circuit breaker, the oil is only used for the main purpose for arc extension. And also the current conducting part are insulated by air or porcelain or organic insulating materials. So next type is called, second one is type of air blast circuit breaker. Type of air blast circuit breaker. Depending upon the direction of air blast, the circuit breaker is further classified into following types. One is called axial blast type, in which the air blast is directed along the arc path. So shown in the figure, the air blast, the air blast is activated or acting along the axis of the arc path. The second one is cross blast type. So here the air blast is directed at right angles to the arc path. So if you see the second circuit, the pressure of air blast is right angles to the arc path as shown in the figure. Then third one is a radial blast type of circuit breaker. So here again the air blast is directed radially. So if you show the figure, the radially acting the air blast of the circuit breaker. So these are the three important type of air blast circuit breaker. Next important content, multiplication questions. The first question, if you observe, a circuit breaker is a, so I am defined already, circuit breaker is main function is to interruption. Fault identification is by the relay, and circuit breaker mainly performs the function of interruption. The first question, current controlling device. Questions 1 ಬಂದಿದೆ, the circuit breaker is a current control device. Second one, current interrupting device, circuit interrupting device. Third one, current limiting device. And fourth one, none of the above. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ circuit breaker is a current control device, current interrupting device, current limiting device, none of the above. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. circuit breaker is a current interrupting device. So answer is first one, circuit interrupting device. Circuit interrupting device. Then second important questions, under normal operating conditions, the contact of the circuit breaker remains closed, open, semi-closed, and none of the above. Under normal operating conditions, the circuit breaker is mainly closed and the circuit breaker carries the normal rated current. So definitely under normal operating conditions, the circuit breaker is in the closed path. And third one, when a fault occurs in a power system, the circuit breaker dash. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಚಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. when a fault occurs in a power system, the circuit breaker, first choice, opens automatically. Fault occurs in a power system, the circuit breaker opens automatically. So automatically open ಆಗುತ್ತಾ fault occur ಆದ್ರೆ. Second one is opened manually. So manually operate ಮಾಡಬೇಕಾ fault occur ಆದಾಗ. Then third one is opened by remote control. So remote control ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. And fourth one, none of the above, ಯಾವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್
operated under normal conditions and also by remote control. ಬಟ್ ಆದರೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆದಾಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಬೈ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಂಡರ್. ಸೊ ಇದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೋ ಲೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಓಪನ್ ಅಂಡರ್ ನೋ ಲೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ load conditions, third case fault conditions, and fourth one all of the above. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಂಡರ್ ನೋ ಲೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಲೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಫಾಲ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ಏಬಲ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಅಂತ ಇದರ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ load conditions it can manually or automatically operated, under fault conditions manually or remote control operated. Fault conditions only it can design to operate directly by automatically. So answer no load allo open agutte, load allo open agutte, fault condition allo open agutte, either by manual or remote control or automatically. Answer all of the above. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರು ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯೂಶುವಲಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ by the application by using of a media of oil, air or aseptic vacuum. So ಇವೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ಆನ್ಸರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ increases because the length of the arc is directly proportional to its resistance value. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ is increases. Next, sixth question. Circuit breaker must perform the duty of. ಏನೇನು ಡ್ಯೂಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ದಿ ಫಾಲ್ಟಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ being closed on to a fault ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ carrying fault current for a short time, and fourth one all of the above. Observe ಮಾಡಿ, a circuit breaker performs the duty of. ಏನೇನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಪನಿಂಗ್ ದಿ ಫಾಲ್ಟಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ performs the main duty of operation, opening the circuit breaker. Breaking the fault current, so fault current ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So first one option is also correct. Second one being closed onto a fault, so fault appear ಆದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ carrying fault current for short time, within short seconds of time ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. and all above ಎಲ್ಲದು ಅಂದ್ರೆ yes definitely all the above situation the circuit breaker performs the functions, all of the above. Then second seventh option, the operating time of a circuit breaker. ಏನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು
ನ್ಯಾರೋ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 0.02 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ 0.02 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.05 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 0.2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ 0.01 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ 0.001 ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಂಬಾ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ 0.002 ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 0.05 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐದರ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 0.2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 0.2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಆದಂಗೆ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ is usually determined on the basis of. ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ದು ಇಸ್ ಯೂಸುವಲಿ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ ಟು ಲೈನ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ 3 ಫೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 1 ಗ್ರೌಂಡ್, ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ 1 ಲೈನ್ ಆಫ್ 3 ಫೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಫೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಫೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಇಸ್ ಯೂಸುವಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಾಲ್ಟ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆರ್ಕ್ ಇಂಟರಪ್ಷನ್. Arc interruption takes place in an oil circuit breaker. Arc interruption takes place in an oil circuit breaker when. So classification of circuit breaker na main criteria ಏನಂದ್ರೆ media used for a arc extinction. ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ 4 ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆಯಿಲ್, another one air, another one sulfur hexafluoride gas, and the last one is vacuum circuit. So these are the media for creation of arc interruption in the circuit breaker. In the questions, arc interruption takes place in an oil circuit breaker when. So first one, contacts move apart. The contacts circuit breaker ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆರ್ಕ್ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಆದಾಗ. Voltage goes through 0. So the contacts between the gap between the 2 contacts ali the voltage value 0 agtada. Next current goes through the 0. So again the contact between the arc interruptions ali current goes to 0 idea. So yaudu none of the above. So observe ಮಾಡಿದಾಗ arc interruption takes place in an oil circuit breaker ಅಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಟು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ ಆದಾಗ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ 0. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ is the making circuit breaker is normally specified in terms of first option average value. The making current of a circuit breaker is normally specified in terms of average value. Making current of a circuit breaker. Make and break the operation of a circuit breaker is one of the criteria. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ both RMS value and peak value. Average value, RMS value, peak value. ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾರೆ. RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಎನಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕ್, ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಈಸ್ normally specified in terms of average value, RMS value and peak value, or both the value of peak and RMS value. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆನ್ಸರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ multi questions choice in the subjects of circuit breaker. Thank you.